Guru, Vai, 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 Guru, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਪਈ, ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। Here Guru Sahib is talking about the reality of the life, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ? What is the reality of life? That we all remember, we discussed about the 4 stages. Guru Tegh Bahadur Sahib Sache Paatshah taught us the 3 stages primarily. When we were child, when we were in a Bal Avastha, then we became young, and then finally the old age. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, your time is passing. You spent your young age also in wandering here and there in Maya, and now you are bedridden. You have a lot of problems in your physical body. ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡੱਗ ਮਗੈ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, when you speak, it vibrates, it shakes, right? Because your body, your physical body has no energy because you are very old now. Pag dagmage. What is pag? Pag is, here it is not pag. Pag dagmage. Pag is your feet. ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਡਗਮਗਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤੂੰ। ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇਗੀ। You are, when you walk, you can't walk straight, right? And your eyes have no light in it, as in you can't see properly. Your body, physical body has become weak. You are totally weak now. ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਪਈ, ਤੋ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ, you are in this stage, and still you are not japing naam. Still you have forgotten the naam. Still you have forgotten ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਈਟ? ਦੇਖੋ, we have to face the reality. In Gurbani, very detailed aspect of everything is mentioned, very detailed. Any details ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, there is no other spiritual granth where you have that kind of finer details, so finer, so low level details. ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨ ਵਰੀ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ that day is coming very soon, when the angel of death, ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ whatever I have heard about the angel of death, I can see him now, he's very close, he's coming. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, we you know, for the Gurmukh pyare, they have seen, and Gurbani is obviously putting a stamp. ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। few days before they can see, if somebody is very close to the death, he or she can see the jumps just few days before. So ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ, ਮਲਕ ਜੋ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਲਕ ਜੋ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ,
ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਖੜਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, when that angel of death will take our mind out, ਜੀਵ ਆਤਮਾ out of our body, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੜ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ। ਸੋ that's why they always say ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, when your body is shaking, you are shivering for no reason, your body has become weak, mostly they say that this is a sign that your death is pretty close. And here Guru Tegh Bahadur Sahib Sache Pasha is saying, your death is coming so close, you can see that your body is slowly perishing. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। everybody has to die one day. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿੱਦ ਪਈ ਤੋ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ, still you are becoming a fool, and you are ignoring the part, and still you are not remembering ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। what is lean? Lean is when you are 100% connected with ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, when you have no thoughts left. And at that stage, our stage should be, because the body is already so weak, we should be coming out of our body like in a second, and coming out of the body and listening to Shabad. Now, by listening to the Shabad, we should come out of the body very fast. ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ, because ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, we have to leave our physical body. And if we will learn how to leave our physical body while we are alive, that is the best thing. And what is the way to leave your body? See, there are two things. One is when your thoughts will be gone, you will not be connected with your physical body. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। Automatically your physical body will be left behind, and your ਜੀਵਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, the subtle body, that will come out. But ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। Some people from you guys must have experienced this. At that place, we have to be very careful. We have to listen to the Shabad there. But if we don't listen to the Shabad, then we will get into Riddhiyan Siddhiyan. What is Riddhiyan Siddhiyan? We discussed about it, the powers, right? And you can leave your body and go anywhere. It doesn't happen during the first time, but slowly, when that thing will happen to you again and again, you can actually go anywhere. Actually, there are a lot of Gurmukhs in the world, just in the Sikh Jagat, in a Sikhi Jagat, who leave their body and go to the Darbar Sahib. But they don't have a soji. They don't have the wisdom what Guru Sahib is telling them. We don't have to leave our body and use our thought then to go somewhere else. We have to use the Shabad. We have to travel via Shabad. Otherwise, we'll be stuck there. And I know personally few people who are stuck there. And that's what they do. Every night they leave their body and go to Darbar Sahib. As in their subtle body goes to, not the physical body, right? The Sukham Sharir. ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਆਰ ਸੁਰਤ, ਆਰ ਫੋਕਸ should be connected with the Shabad, the Anhat Shabad, the Naad. We have to travel that way, right? There are two buses, right? One goes to Vaiguru, other bus goes to this Kal, this physical world. What good it is that if you are going to some physical place which you like, I know one guy, I met him, and he told me that basically he was a illegal immigrant, right? As in he couldn't have gone back, है ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। He said the Guru Sahib has done very good kirpa on me. I said, what is the kirpa? He was Amritdhari Singh and all. He said, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, whenever I ਜਪ the ਨਾਮ, I get out of my body and then I go to my village. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ I called my wife and I said, so today you are wearing this color suit, you are making this dal and prasada and all that stuff.
I was like, what is this rubbish, right? We are not using what we got and for the real thing. Sometimes we get into the nasha of this. We get addicted to these ridhiyan siddhiyan. Then we are stuck there. Then what will happen if we get used to doing these things and not catching the shabad there, not traveling via the shabad? What will happen? We'll become a ghost. That's what the ghost does. Ghosts also ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, right? So we have to make sure, if this thing happens to you guys, when we come out of our body, we catch the shabad. We see where the shabad is and we travel via shabad. So लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, it will only happen to the person who has basically killed his thoughts or her thoughts. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੈ ਨੈਣ ਜੋਤਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਪਈ ਤੋ ਨਾ ਹਰ ਅਸਲੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਰਸ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। Our end will be that we'll go to jam, whether you leave your body or whether you don't leave your body. But if you are stuck in this body and your thought, when we are stuck with this body, what is the nishani? What does that mean? That means that we are still taking the ras, taking the pleasure from our senses. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਲਵਾਂਗੇ। What are ਇੰਦਰੀਆਂ? What are the senses? Who will tell me? Among kids, who will tell me what are the senses? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? Who will tell me? From adults. ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ। Anybody? Don't feel shy. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੱਕ, ਰਸਨਾ, ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋ ਬਾਹਾਂ, ਦੋ ਲੱਤਾਂ, ਦੋ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਕਿਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ। ਯਾ these are ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ। The touch is a sense, right? Seeing is a sense, ਹੈ ਨਾ? Because these are called ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ you've described both of them, but the gyan indriya is when you see something, right? What is gyan? Gyan is a wisdom. So when we see something, we take a wisdom. When we hear something, we take a wisdom, right? When we smell something, we take the wisdom. When we eat something and our tongue tastes something, that is the wisdom. And when somebody touches us or we touch them, that is also wisdom. These are the senses which are gyan indriya, है ना? ਤੇ ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ ਆਵਰਸੈਲਫ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਸ। ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਹਰ ਰਸ, ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰ ਦਾ ਰਸ ਲੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੰਦੇ ਸੁਣਨੇ ਗਾਣੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਵਨੋ ਮੇਰਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਸ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਇਹ ਸਰਵਨੋ ਮੇਰਿਓ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ what are our eyes doing, what are our ear doing. This is the self introspection, right? That's why Gurbani becomes very very important, that we check ourselves. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ। One thing is the furna is coming in our eyes, in our mind. The thought is coming in our mind. But what are we doing with that thought? Are we ignoring that thought or are we following that thought? ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। Yesterday also we talked about present, past and future, or past, present and future. Are we living in past? Are we living in future? Or are we living in present? Mind you, when we are doing Simran and then there are floods of thoughts, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, it is a good sign.
It's very good. Why? Because that means your cleaning is happening. Remember, we talked about the door is closed of the room, darwaja band hai, the door is closed from ages. Juga to ek darwaja band hai. वो ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, right? And ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਖੋਲਿਆ, when we opened that door, the dust is coming on us because it's closed from so maybe the so many things are, some insects are there, maybe the spiders are there. Now what you have to do is, now you started cleaning it, now when you will clean it, more dust will come. So it is a good sign. So don't get disheartened that when I'm doing a simran, I'm not able to listen to my voice. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੰਦ ਤੇ ਉੱਡੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। That's why we put a mask or a filter ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। But we have to make sure that we are not connected with our senses so much. Only to live in this world we are connected. ਥੋੜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ that much। ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ if you want to walk on the path of spirituality, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, what you eat, what you hear, what you see, it all depends on how you are going to progress in your spiritual path. It is next to impossible when somebody says, oh, I eat a lot of masale waliyan cheejan, or what a good taste, and I listen to a lot of songs, and I listen to I watch a lot of movies and all that stuff, and still say, oh, my spiritual state is very good. It's next to impossible. These senses are the connection of the physical body with the mind, with your surth, right? That is the reason why we need to be extra cautious of our lifestyle also. ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, we discussed about yesterday also, when we are speaking bitter with somebody, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, how can we be in a good spiritual state if we are doing that? So we have to self introspect, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ that till the last moment of our life we didn't realize these things. That's why there are a lot of Gurmukh Pyare in this world, in every religion. They're trying to do good things, but they don't have a soji, the wisdom of Naam. And Gurbani Guru, Dhan Shri Guru Nanak Dev Ji, has only and only given the wisdom of Naam. When I say only about Naam, when somebody gets a wisdom of Naam, they get a wisdom of everything. Naam is uche upar ucha naam. A word ucha hove koe tis uche ko jane soe. Sab to upar naam hi hai. And there is no difference between naam and nami, right? If I say any name, right? Mike will come, right? Who is Mike? Mike is that physical body and all, but when he listens, he'll come. So there's no difference between the name and the entity. But this name is formless. Vaheguru Ji is formless, and naam vi nirankar hai, te Vaheguru Ji vi nirankar ne. Naam di ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, formless ਦੀ, then we will be above this physical body. Till the time we are connected with this physical body too much, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ connect ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, because we have to live in this world, but ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, not more than that, for whatever the senses are needed. That's it. Gyan indriyan jinniyan chahidiyan, through the gyan indriyan, then karam happens, right? So gyan indriyan jinniyan vi ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ senses ਹੈ, ਪੰਜ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ we have to use them cautiously. ਨੱਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, what we need to do, that's it. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, for example, our eyes are looking inside, our ears are outside. When they will start going inside your senses,
ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। So we have to make the indris go inside. And how can we make that? First step is doing ardas, benti, and walking on the path of Gurbani and chanting Sasga Simran. Wah Guru, Wah Guru, Wah Guru. And you have to see inside. ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ। We have to listen to our voice from inside. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੱਲ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ we have to go inside and wash the filth of our mind, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। And what is that filth? That filth is nothing but our thoughts, ਹੈ ਨਾ। So we have to see. That's why Maharaj is telling us, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, what will happen to you if you will not listen to Guru's words and don't apply in our life? What will happen to us? निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है, तै राखो मन माहे। कहंदे तेरे नाल किसी ने नहीं जाना, जिथे तू अपनी सुरत ला के बैठा होया, nobody is gonna go with you, ते तू उन्होंने अपना बना लिया। You think this is everything, but this is fake. This is a bubble. It's gonna burst one day. ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। It is very hard for a rich person to follow the path of spirituality. ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ mostly. I'm not saying there are no exceptions. There are exceptions. It's not 100% rule, but most of the times. Raja Janak was, he went through. Raja Janak is a very rare example, right? That he was a rich man who crossed this ocean of fire. But otherwise, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, when we get addicted with earning more money, buying stuff, and do all these things, it's very difficult to get out, because ਸਾਡਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, our taste is now outside world and we can't live without it. And we have to self introspect at every, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ whole day. ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, what I'm doing, what I'm doing in the morning, afternoon, evening, night, what I'm doing, where was my focus, where were my eyes, where were my ears, where was my tongue, all that sort of stuff. ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੈ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਓ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। what is ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ? when you do the meditation with love, when you do the ਧਿਆਨ, when you put a focus with love, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕੁੜੱਤਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। The bitterness should not be there in anything. I was talking with one Gurmukh Pyare, and he was like, oh, I know some Gurmukhs, they do a lot of Naam Jap, but then they talk rude and all that stuff. I said, okay, when they talked rude with you, did you got upset? He said, yes. He said, then I said, then you need to work on yourself. Why you are getting upset? If somebody is speaking rude with us, it is his karam. Or maybe he is not speaking rude. Maybe it is coming out to be rude. That there can many people. ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, but he didn't intend to. It's just comes out to be rude, right? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ, like for example me, I don't know, I don't have a sophisticated English, right? And sometimes I forget words also, because my first language is Punjabi, है ना? And sometimes the words which I will say, a lot of things I learned when I came to America, right? That you should not call anybody stupid. In India, stupid was like a normal thing, but here when I think about stupid, it is a very offensive word, right?
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾ, like sometimes the person can come out rude also, but the thing is how are we reacting? ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ. We don't have to put fingers on other. We have to put a finger on ourselves. How are we reacting? How the other people's words, maybe ਕੌੜੇ word, maybe the fiery words, right? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ. Again, same story. Remember that story of Gautam Buddha. What was the story? Somebody abused him. He went and asked for the food because he was a bhikshu. है ना? Bhikshu ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, because that's their way to get rid of the maya. So he went to this place, asked for the food. This guy started abusing him and he said, get out, because his son or son-in-law, something like that, he basically left and joined and became bhikshu, a monk, right? So, but when they abused Gautam Buddha, he didn't reacted. He just smiled and went away to the next house. And that guy got so much irritated that he said, why you are not getting angry? I'm abusing you and all. Then he says, if somebody gives you something and you don't take it, he says, let's say if I give you a gift and you don't want to take it, will that gift be with me? He said, no. He said, similarly, when you are giving me abuses, I'm not taking it. It's easier to say, right? Difficult to do, but we have to learn. Reaction apa karni nahi, but this is a very difficult. I'm telling you, all these techniques, put the dhyan here, put the dhyan there, left, right, put the dhyan in the shabad. This will not work unless our lifestyle is not good. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ we have to work on that. ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ. Think before you speak, right? This is not Gurbani, this is the outside world. ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਬੋਲ, ਹਨਾ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ. ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, we cannot reach to the naam. Both of the things cannot go together. Ego and naam cannot be. ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੈ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ. ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ all the time. Whenever we are doing the worldly things also, mind which we ohi Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. And if you go out with your spouse and they want to watch a movie, yesterday we were talking about the entertainment, right? So if you're going out for a movie, this is a test for us. What are we going to do in 2.5 hours? Do we remember Vaheguru there, or we just remember the movie? Right. कोशिश करके देखो. दुनिया च रहना है ਆਪਾਂ. We don't have to go to the jungle, right? Yeah, that's a very good. Penji says, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, somebody is getting angry or something, she says that, I say that in my mind, I say that, oh, that person is having a bad day, probably, and just pray for that person, right? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, that's another person's karma. And sometimes people are really lot of things are happening in their life, right? And if we go and speak to them and say hi and smile at them, I'm talking about the normal person. For the Sikh, you should do Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. But ਕੋਈ normal ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕਹਿ ਕੇ, ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਓ. You never know, you may be doing a very good service at that point of time. Maybe that person was going out to do something bad and he says, oh, nobody cares about me. But when you met him or her and you say hi, maybe they say, oh, people still like me. A lot of depressed souls in this world, right? Jivatma, both anxiety, depression, because the life is too much stress, especially in these Western countries, right? That's why jinna paisa, jinni tension, sab kuch, like, this is all mess. The only thing is bhakti. Nanak thir har bhagat hai teh rakho man mahe. Bas bhakti. Vaheguru antargat kari jao, hai na? Don't think too much. That's it.
try, and ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੈਠਦਾ ਅਰਦਾਸ, listen to kirtan will put you back with the real stream. Naam is the primary thing, but sometimes naam japna is not happening in the daily life, like ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਬਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਬਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, so that our mind can go back, ਬਾਣੀ ਪੜੋ so that our mind can go back to the live ਦੇ ਰਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, let's put our mind, our ਸੁਰਤ in the ਨਾਮ, in the ਅਖਰੀ ਨਾਮ। ਵਾਹਿ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ